All right, thank you very much, members of the fourth estate, for your time, especially the digital content creators and the digital media who are here. I am deeply concerned about the state of affairs that has happened in this country and the way things are in this country, especially what the event of yesterday. And I have realized that we have for far too long been too lenient to one gentleman to one hooligan in this country. So I want to say, and I want to send a very clear message to Raila Odinga. And I want to say that the unpleasant sound that is coming from Raila's mouth as he moves from one Azimio gathering to another, he must know that for us is a thin, tiny F. It is the sound of a lapdog. It cannot stop any government from doing its work. And this government is going to proceed whether Raila likes it or not. And I want to tell Raila Odinga that all governments are phallic in nature. And this government has assumed the phallus or the shape of the phallus and is going to be feeling some pain in the coming days. So I want to tell you, Raila Odinga, we have been giving you some time to establish your capacity or lack thereof. And we have found out that you have no capacity to disrupt this country. We have just been lenient to you, and we are going to come for you. And when we come for you, you will be rotting in jail in Kingongo, and I will be in charge. And I'll be the one who will be there in Kingongo, making sure that you rot incommunicado. You will not be talking to anybody. And I also know that once we have hit Raila Odinga, these are the culprits, the small people here have no capacity to hold this nonsense that Raila has been doing. Therefore, I want to say, I've observed and seen Mother Karua, Kalonzo Hapo, and Raila Odinga. And when I see them, I just see Mr. See No Evil, Mrs. Sin Hear No Evil, and the evil himself, just inciting themselves and allowing themselves to go around and thinking that they have a monopoly of violence. I want to tell you, gentlemen, you have no monopoly of violence. You have just been quiet. And when we unleash violence on you, you will not be seen around Nairobi or any other city. Because when we do it the best way we know. And I also want to say, people must realize that there's this huge love affair between Mr. Raila Odinga and Mr. Raila Odinga. And that is fodder for thespians. They should think of how to probably create a movie or a play or something, because it has never been seen before. It has never been unprecedented. There has never been such a love affair in the world. Even Shakespeare's was child play. Raila's love affair with Raila Odinga is crazy. He doesn't think of anybody else in this country. He only thinks about himself. And a lot of people are hoodwinked to think that he has the affairs or the interests of this country at heart. He doesn't. And it is time for time has come to call a spade, and it is time to call his bluff. And now, Mr. Odinga, I tell you this. We are coming to you, and we shall come to Kerarapon. We are coming there. We'll just come to consult a bit. We'll be about 50,000 of us, and we're coming on Monday. We're coming to consult a bit, to hear. We'll be peaceful, just like you've been peaceful with other people in the country. We'll be very peaceful, but we'll come to Kerarapon. Mr. Uhuru, we are coming to Muthaiga. We are coming to Serengeti. Is it Serengeti or Stui Close? We are coming. We'll come on Friday. And for the rest of you, we will not talk about you because you're just a hole in the air. Can't talk about those other people. They are just a thin hole in the air. And I will not even address them. But for those two, because we know Mr. Odinga and your sponsor, your chief sponsor, Mr. Uhuru, we are coming. And we shall occupy every inch of all your places. In Gesheha Farm, in Spectra, in Kerarapon, in Kisumu, we will come. And we want you to feel just a little bit of what peaceful Mandamano feels like. We want to bring it to your doorstep. That's the way you brought it to our doorsteps. We will come.
coming this coming week. We have been waiting to see, we are calculative people. We had been waiting to see how much you can do, and we have established your capacity or lack thereof, and we've realized you have zero capacity. We'll be dealing with you. And finally, to those small boys in town thinking that they can argue with us, we're in government. And this government, like I've told you, all governments are phallic. Musifikiri ko serikali ya kike. Hakuna serikali ya jike. Serikali zote ni za kiume. Na hata hii ni ya kiume, na tutaangaliana na nyinyi. Asanteni sana. Na mheshimiwa, jana tuliona Raila akiwa kwa presa alisema kwa yeye kutokea. So wale wa Kenya ndio wamechoka. What do you tell him? Raila Odinga announced, akasema kutakuwa na maandamano. Na sisi tunajua, unajua nilisema, leo tumeshinda very peaceful day. The day before yesterday was a peaceful day. Only the day that Raila called to be a maandamano day is when there was crisis. Saba, there was crisis. But tarehe 6, there was peace. Tarehe 8, there was peace. And I want to say, by the way, just for the ICC, because I know the ICC community is here also. Now, the case that was brought to you from 2007, you now know the truth. You know who the laws of violence are in this country. The files you have the file against Uhuru Kenyatta, you have the file against Raila Odinga, and you know now who the owners of violence are in this country. You know the people who sponsor violence in this country. And I am asking the International Criminal Justice Court that you now do your work. Otherwise, that nyinyi, you stop making noise all the time and you have no teeth. If you cannot bite and come and pick your clients, your clientele is here in Nairobi. Just come and pick your clientele. Raila Odinga is your client number 1. Uhuru Kenyatta is your client number 2. Martha Karua is your client number 3. And Eunice Wamalwa is your client number 4. Come and pick them. They belong to you. Go and stay with them. We don't want them here. So please, just leave us. Perhaps just to ask, why is it so hard for the government to give these people who are saying that they do peaceful maandamano time for them to make noise and then go home? Why is it that they have to tear gas them? Yesterday, you saw what happened. As early as 8 in the a.m. in Luthuli, you saw people breaking into people's houses, into people's businesses. People were looting TVs, electronics, everything. Shops were looted. Yesterday, 8 p.m., there was no police officer in sight. You have seen that video going around. There was no police officer in sight. So are you saying that we allow anarchy in this country? Did you see the one police carrying gases to their pickup? I am yet to see that, but maybe they were repatriating them to safe place because the hooligans were going to come and steal them. You said that you are going for Raila on Monday, and also a few minutes ago, ametangaza kwamba Wednesday kuna maandamano tena. Ni sawa, andamane Wednesday, lakini kabla ya kuja kuandamana, because we are saying, and we are peaceful people, and we are saying it is okay for him to andamana, but we want to find out whether there is something important that he wants. We probably need to discuss with him, and therefore we will go and have vigil at his place so that we consult. And because I know he's used to these underhand deals, za kupatiwa handshake, we are saying there is no underhand handshake. If there will be a handshake, we'll be there witnessing it. Will be 50,000 of us. Will be witnessing the hand, so that he tells us what it is that he wants. He tells us what his issues are. Then we deal with them, and then we deliver them to the president. Why has it taken the government so long to? Tunauliza vipi kuhusiana na signature, kwa sababu Azimio wanachukua signature, na hizo signatures zitasaidia. Ni vizuri ujue kwamba kuna jinsi ambazo zimeelezewa katika katiba za kumtoa rais aliyechaguliwa na watu na rais ambaye sasa amechosha watu. Kuna jinsi mwafaka ambayo imeelezewa katika katiba, na hiyo jinsi ni kwamba mje bungeni, bunge mmoja aseme kwamba iko haya mambo na kwamba wanataka ako na mswada wa kumuondoa rais katika kiti chake, na hivyo basi aanzishe mswada na ambao tutaujadili, na akiweza kushinda basi tunaendelea kutoa rais. Lakini sasa kuchukua sahihi
ama kufanya watu wachukue sahihi zao katika uko kwa vibanda na kila mahali, unajua haiko katika sheria, na kwa hivyo ni kazi ya kufanyisha wananchi ujinga. Lakini nimeona mahali wanasema kwamba watatumia sahihi hizo kwa kazi nyingine mwaka ujao. Kwa hivyo kwa kweli sio, hakuna mahali kwamba inasemekana, hakuna sahihi. Jambo la kumuondoa rais kutoka kiti sio jambo kama yale mambo mengine ya kusema kwamba mnataka ile BBI ilitaka inaitwa referendum. Hapana, sio mambo ya sahihi, ni mambo ya kupitia bungeni, na hakuna jinsi nyingine ya kumtoa rais isipokuwa kwa ile kitu ambayo inaitwa vote of no confidence in parliament. Na hakuna mahali yoyote katika katiba hii katiba, hakuna mahali inasema mchukue sahihi kwa kuondoa rais. Kwa nini mwachukua muda mrefu kumshika kinara upinzani Raila Odinga? Ni kweli jambo nzuri hilo. Mimi nimesema kwamba mapendekezo yangu kwa rais, na mimi hapa kidogo nina hitilafu na ninahitilafiana na waziri wa mambo ya ndani Profesa Kithure Kindiki. Mimi nadhani amezembea kazini. Mimi nadhani nitamuomba rais achunguze kama kweli yeye anafaa kuwa pale ama amfute kazi, kwa sababu ni kama ameshindwa kazi. Kazi ndogo tu ya kushika huyu mpiga kelele, huyu mtu ya kitendawili, huyu mtu mmoja tu, huyu kumshika tu na kumpeleka jela imemshinda. Mimi naona tu huyu Kindiki ni kama rais amuondoe kazini, anipatie kiti hicho, mimi nitaweza kufanya hiyo kazi. Huyu nitamshika Wednesday. Mimi nipatie hiyo kiti ya interior minister, nitamshika Wednesday. Huyu ni nani huyu? Mtu mmoja hivi, na hata amezeeka, anatembea akilia macho, anatusumbua hapa. We've also seen Raila claiming that the government is hiring snipers to shoot him wakati ako kwa maandamano. The government cannot. How do you kill an octogenarian? You can't kill such a person. Sasa wewe unachukua hata risasi unachukua kupiga Raila Odinga. Hiyo ni mtu ya kupiga risasi. Unapiga risasi watu ambao wanaweza kushinda hapa, wala watu wako na nguvu. Raila ni mtu ya kushika polepole kama hii kitu tunaita hii dede. Unajua hii dede? Hii dede Raila unamshika tu kama dede, unamweka kingongo, unafungia hapo, analialia hapo siku mbili, watu wanapiga hapa kelele hapo. Bas, tunaendelea na kesho yake tunaenda kuvuna mahindi. Na tunawapatia mahindi hapa, tunawapatia chakula. Kwa sababu ile kitu inasumbua watu wa maandamano ni chakula hawana, na hawajui kupanda, wamekataa. Sasa tuwafanyie kitu gani? Mimi nimetoka Uasingishu huko kutafuta watu ambao wanapanda mahindi, nimeona vile wanafanya. Tumetoka huko Gatundu, tumepanga kila kitu, tumeleta mbolea, watu wamepanda mahindi, wanavuna. Sasa hawa kupigana ni njaa tu wako nayo. Tutawapatia chakula, lakini tutawapatia chakula kwa bei kali, kwa sababu hata sisi si punda ya mtu. Tuweze enda kupanda mahindi tuwapatie bure. Mheshimiwa, jana tumesikia mmoja wenu akiambiwa mambo ambayo mnayafanya kama government ni vitu kama drama za high school. Lekina aliyezungumza hayo. Wewe nikuulize, mtu amekuja kwa bunge akapaka kiti mavi, unataka tuongee maneno yake? Amekuja bila nguo, amekuja bunge bila nguo. Sasa wewe ni mtu wa kujadiliana? Olekina siwezi kujadiliana mambo ya Olekina. Huyo Olekina yeye ni mtu gani? Siwezi jadiliana na mtu kama huyo. Huyo ni kijana mwenda wazimu, unaona hata nywele anaweka achani, hakuna kitu bure. Tuwezi jadiliana hiyo maneno ya mtu kama huyo. Tukimalizia tu, we've seen deputy president akipigana na pombe huko Mount Kenya, and a few days ago alimuonya Wajakoya asijaribu kwenda huko kwa sababu atapeleka bangi huko. What's your take on that? Unajua Wajakoya kwanza tumeestablish kwamba anatumika na serikali za kigeni. Alikuwa mtu wa intelligence, anakaa hapa kutumika kutoa intelligence hapa kwa hii nchi kupatia nchi za kigeni. Na sisi tuna wasiwasi sana, kwa sababu yule ni mtu ambaye alikuwa katika serikali ya kitambo na akawa katika security agencies. Sasa mambo yake ambayo tunaona akiadvance ni mambo ya ukora, na that is a very dangerous man. In fact, I am wondering how he was cleared to run for a seat in this country. He's a dangerous man, he's a bad man, ni mlevi na anapenda bangi. Asante sana mheshimiwa. Asante.